Welcome. Your Canon DSLR looks like this. However, with a small hack, it can look like this. I'm going to show you how to install the Magic Lantern in less than a minute. So all you have to do is check your firmware of the Magic Lantern, check your firmware on the camera, make sure both matches. Type Magic Lantern to the home page. To download nightly builds, choose 730 and click on download. Insert the memory card and copy it to the memory card. Insert the memory card into the camera. Switch on the camera. Go to the menu icon. To the last but second option, they call firmware. Click on it, pray to it. Restart your camera. Switch it off. Wait for 5 seconds. Switch it on again. When you click on the trash icon, which is to the bottom right corner, you're in Magic Lantern. And it's so easy. You have a bunch of options here. So the only option which we are going to look on to is the intervalometer. Press the button Q so that you get in, and you can choose how many seconds per picture you can take. You can take a pic every second or every 10 seconds, and you can start the trigger by doing a couple of things like half shutter, press and take a pic and whatnot. And you can also ask it to start after 3 seconds, 5 seconds to avoid camera shakes. இன்னைக்கு வீடியோல டைம் லாப்ஸ் எப்படி ஷூட் பண்ணனும்னு சொல்ல போறேன் மேஜிக் லேண்டர்ன் வச்சு. ஸோ மேஜிக் லேண்டர்ன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு டைம் லாப்ஸ்னால் என்னென்னா அது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி டெக்னிக், டைம் ட்ராவலை காமிக்கிறதுக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது வந்துட்டு நான் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன், ஒரு சீக்வென்ஸ். நான் பேசிவிட்டு நான் தூங்க போயிட்டு நான் நாளைக்கு வரேன் அப்படின்றேன். ஸோ நான் தூங்க போகிறது எல்லாமே காமிக்காமல் நான் இப்போ இருக்கிற சீக்வென்ஸை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு டைம் லாப்ஸ் காமிப்பேன். நூன்லேருந்து நைட் வர மாதிரி, இல்லை ஈவினிங்லேருந்து நைட் ஃபால் ஆகிற மாதிரி. ஸோ that will mean that time has traveled and it's tomorrow. So அது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ அது போக டைம் லேப்ஸ் வந்துட்டு வீடியோலையும் ஷூட் பண்ணலாம், பிக்சர்ஸ்லையும் ஷூட் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸை வந்துட்டு ஷூட் பண்ணி அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக காமிக்க போகிறோம். ஸோ மொபைலில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் டிஎஸ்எல்ஆரில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ மொபைலில் எல்லோரும் டைம் லேப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, ஈஸியாக ஷூட் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் அதில் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸும் இருக்குது. ஸோ ப்ரோஸ் என்னென்னா மொபைலில் ஈஸியாக செட்டப் பண்ணி நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு ஷூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு நினைக்கிற கான்ட்ராஸ்ட்டு, ஷார்ப்னஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த டைனாமிக் ரேஞ்ச், அதாவது டைனாமிக் ரேஞ்ச்னு என்னென்னா ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மோர் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. அதே இது டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில். ப்ளஸ் டைனாமிக் ரேஞ்ச் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்.